فقال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامي وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقاف تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعذر لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أمير بن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأعظم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية
الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك معزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلاة المعات الفاتحة. أفضل السلام محمد وآل محمد. कोई माने या न माने है ये ईमान मेरा नामे अब्बास है बख्शिश का है सामान मेरा चश्मे फैज़ है चश्मे फैज़ है ये दर हर एक अता के लिए नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए इसमें आज़म है ये मोमिन की इल्तिजा मंशा-ए ज़हरा इरादा ए अली हुक्म जली सानी-ए जाफ़र तैयार है गैरत का वली खुद चुना खालिके खुद
خود چنا خالق اکبر نے ہے وفا کے لیے نام عباس ہے ہر دعا کے لیے اس میں اعظم ہے یہ مومن کی ہم کو روزے پہ بلاؤ میرے آقا عباس چوم لے کے ذری کو میرا آقا عباس بہر معصوم سکینہ کی التجا کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے افضل الصلاۃ محمد وآل محمد محمد وعجل فرج يا علي يا علي الله أكبر يا رسول الله يا علي والسلام عليك يا رسول الله صلوا على محمد Okay, just that inshallah صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد طب القلوب ودوائها ونور أبصارها وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وعلى محمد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد من اتخذ امرأة فليكرمها صدق الرسول الكريم. First of all, we thank Almighty Allah subhanahu wa ta'ala for gracing us with this wonderful opportunity to observe and witness the solemnizing of marriages between two families. We thank Allah for giving us this opportunity and for making it possible
for each and every one of us to be here and to witness this very sacred and important occasion. Mu'mineen and mu'minat, the tradition I've just quoted is a very profound tradition from our beloved Prophet, highlighting the status of women and most especially wife within the religion of Islam. The Holy Prophet mentioned, "Man ittakhadha imra'atan falyukrimaha." Whoever takes woman as wife, he should respect and honor her. Now, departing from this beautiful tradition of our beloved Prophet, my topic of discussion tonight will be to look at the journey of marriage. And our examination will be of the following 3 stages. First stage is to ask ourselves a very simple question: why marriage? And this question is not only to those who are getting into this institution tonight. It is for all of us. Whether you are young or old in marriage, Islam expects all of us to continue trying our level best to ensure that our marriages work for better. Second stage of the examination, we will look at how Islam wants us to be in our marriages. And then the last stage of the examination is to take few lessons from the marriage of Imam Amir al-Mu'mineen and Bibi Fatima salawatullahi wa salamuhu alayhima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. First stage, why marriage? Someone may come and ask you, you are getting into this institution, and as per the teachings of Islam, marriage is an act of worship. Why are you married? Say, you are my father, my grandfather, my mom, my grandmom. You've been into this institution for many years. So someone like your grandson, your granddaughter comes and sits next to you. Why marriage? Understanding why marriage is of great importance, and it will help us to accumulate Allah's reward each and every day in our relationship. And these reasons for marriage are what Allah expects each and every one of us to achieve within our marriages. If we do not achieve or obtain these philosophies of marriage, then we will have a long way to go in our marriages. What's the first reason as to why we are married? Or the first, Allah's expectation of each and every one of us who are married. Number one is for your marriage to be a means to Allah. You married, the first thing that Allah expects from you is to be more God-fearing, is to be more God-loving, is to take your love for Allah to the next level. A person who is married and he or she is weak in his religion, then there is something wrong. You know, now and then in our communities, we say we have issues, we have problems, we have difficulties. Some complain of leadership. Some complain of the way the communities are run. You know what? It begins with families. If there is a department or subcommittee that all our communities must spend time and investing in it, is marriage. Once you get that department right, everything will be okay. Leaders are from home. Secretaries are from home. Chairmen are from home. So marriage is of great importance. First philosophy of marriage is for your marriage to be a means to Allah.
Quran makes it very clear. وَمِنْ آيَاتِهِ, amongst the signs of Allah. What does it mean to say a sign of Allah? Meaning a vehicle to Allah. You are married and you accumulate a lot of salat not performing. There is something wrong with your marriage. You married and you don't even know how to recite Quran properly. There is something wrong. Your wife has to be a means to Allah. Your husband has to be a means to Allah. If your marriage cannot take you to Ahlul Bayt, there is something wrong. Let's invest time in our marriages. It's more important than any other thing. You want true leadership? Knock the doors of your marriages. That's number one. God-fearing. Number two expectation is what? You know, sukun. Litaskunu, to dwell in them. Baba, you are married. 1 a.m. you are sitting at Baraza. I'm not against Baraza, but your wife has to be a means of sukun and happiness. If you get your happiness at Baraza and you don't get your happiness at home, it means there is something wrong with your marriage. Litaskunu ilayha, to dwell in them. Yes, salat is also a means of obtaining sukoon, but marriage is the strongest vehicle. It's not a cheap thing for half of your religion to be fulfilled. It's something big in Allah's encyclopedia. Litaskunu ilayha, to dwell in them, to obtain tranquility, to obtain peace of mind. So therefore, if you are married, my brother, my sister, mother, father, and you still lack sukoon, know that there is something wrong there. You need to fix it. No one will fix it for you. The success of your marriage is in your hand. I can sit here and speak, but if you do not take it on board, it will remain the same, isn't it? Third philosophy of marriage is what? Waladun salih. We cry of leadership, I mentioned earlier on. Look at your tarbiyah. One of the philosophies of marriage is what? To have a productive, useful, creative, God-fearing children. The Holy Prophet of Islam made it very clear. The comfort of my eyes in dunya and akhirah are Hassan and Hussein. It's not about having children, it's about who are your children. Hence, scholars mention upbringing is 50% before birth and 50% after birth. How you get into this institution is crucial. So these are three major philosophies and Allah's expectations of us. Now, second stage of the examination, how do I go about it? Kindly pay attention, mu'minin and mu'minat. It's not about getting married, it's how you get married. If you get into this institution properly, be rest assured you will achieve the aims of marriage. Remember, marriage is ibadah. If there is one injustice that you have to be afraid of and be worried of, is the injustice between husband and wife. When your wife says, know that this will give you a long wait on the day of Qiyamah. It's not about long salat. There are people, they go out making names, but in the family, they are terrible. There are people, they go out claiming to be fair, but when it comes to their relationship, either with wife or husband, it's terrible. Question, my brothers and sisters, what is the main criteria of a marital relationship in Islam? You know what? Relationship between husband and wife is not like relationship between employer and employee. It is like relationship between mother and her baby. Marriage is not tit for tat. It is based on humanity. That is why Allah says, Min anfusikum, from yourselves. Means what? Wife is yourself, husband is yourself.
Your wife is yourself. You're not doing any favor to your wife by reaching out to your wife. You're not doing any favor to your husband by reaching out to your husband. خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. He created for you from yourself. She is yourself. After marriage, you are one single existence, my dear brothers and sisters. What is the how of marriage? You know, Quran, as you always know, my dear brothers and sisters, invite us on the best practices of marriage. And scholars often mention these practices. But sometimes people don't take heed. Allah, today you go to some of our communities, 100% married 1 year, next year 100% divorce. Pathetic sometimes. Some people are in marriages for the sake of being there, but they are not happy. Emotional abuse, some physical abuse. We need to go to our marriages as per the traditions of Allah and Ahlul Bayt alayhimus salam. You cannot do it alone without knocking the doors of Muhammad wa Ali Muhammad. You can't do it alone. We need to go and knock the door of Fatima Zahra. Now the first thing is what? Allah Tabaraka wa Ta'ala equates your wife and your husband as what? Garments, isn't it? Garments, cloth. Why? We need to ponder and reflect why Allah Tabaraka wa Ta'ala says your wife is your garment and your husband is your garment. Why? Because you see, your garment is your hawiyah, is your identity. Your wife is your identity. Your husband is your identity. And you know what is identity? Identity defines a person. Identity determines your personality. Your wife is your personality. You are her personality. Why your wife is your garment and your husband is your garment? You know, you look after your garments, isn't it? Look after your wife. Look after your husband. What is looking after? Giving money, apana? That's not enough. Attention. Emotional attention. Today we have women who are dying from emotional abuse. If telling her happy birthday is nothing to you, know that it's something to her. You don't do it emotionally, it will kill her inside. Likewise to the husband. Garment means what? Protect your garment, so protect your wife. You like your garment to look cute, attractive, isn't it? Your wife is your beauty and your husband is your beauty. She is your beauty, Baba. He is your beauty. She represents you. You represent her. Wherever she is, whether you dare or not, she is representing you. So do to her what you expect to be done to you. Garment, that's one. Two, Allah makes it very clear. جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. Love. Love is not a dream, it's not a myth, it's a reality. It's integral part of marriage. Don't let someone tell you, no, love, no issue. Love is crucial. It's crucial. Read the lives of Ahlul Bayt and the life of Amir al-Mu'mineen and Bibi Fatima. Full of love. And what is love, my dear brothers and sisters? It's existential relationship between perfecter and perfected. Means what? Your wife, at the same time, she's perfecter and perfected. How? Yani you perfect her and she perfects you. That's love. Why do we love Allah? Because He perfects us. Why do we love Ahlul Bayt? They are our means of perfection. So if you say to your wife, I love you, John, means what? You are means of my perfection. It's important. It's not just love, I miss you, la 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 la. It has to come from your heart.
The Holy Prophet makes it very clear in a non-tradition. If a man says to his wife, I love you, it will never and ever go out of her heart. And I've seen this sometimes during painful divorce. Woman will look at the husband and says, you know what? Yes, we are going through this way, but I will never forget the good days we had together. Love is important. And Ahlul Bayt taught us practical ways of building love within our marriages. There is no old or young there. We must endeavor and try to express love within our marriages. Yes, your culture may not favor, but the woman wants it. She wants it. Empathize is crucial to have the empathy. Don't say, no, this is the way I am. We don't have that. Yes, it may be good for you, but it may not be good for her. You know what Ahlul Bayt taught us? First practical step, Lugatul Jasad, body language. Your body language in the house is important. It's of great importance, your body language. And that is why the Holy Prophet taught us, if you marry your daughter to a just person, even if she pains him and she is at fault, he will still treat her with justice and fairness. So Lugatul Jasad is important. Your body language in the house is of great importance. Number 2, Kalamul Jazab. Attractive utterances, attractive words in the house is of great importance. Even if there is squabble, even if there is problem, Kalimatun Tayyiba Sadaqa. Good and kind words are charity. Say kind words. Say good words, because Wallah mu'minin and mu'minat, it won't be easy on the day of Qiyamah. When it comes to judgment between a husband and wife, it won't be easy. So Kalamul Jazzab, using kind words, is of great importance. Prophet taught us, if someone angers you and you have nothing to say, keep quiet. Just remain silent. It's more rewarding than saying something to offend the next person. Number 3, Prophet taught us, you truly want to bring love? Surprise gifts, which you know very well. Tahaddu, tahabbu. Give a hadiyah and you'll be loved. Surprise gift. It may be simple flower. It may be simple note. But the more you do it, it grows the love between you and your wife. The next step that Rasulullah taught us, as-sakha wal-rakha, kindness and generosity. From time to time, don't only stick to what you give her during the month, or wife, you stick to what you do. No, go extra mile. Do more than that. Look at the relationship of Imam Amir al-Mu'minin and Bibi Fatima, the Holy Prophet and Bibi Khadija. Go extra mile. You know the destiny call for action. We are preparing for the reappearance of Abu Salih al-Mahdi. So we have to do it the right way, and the way of Ahlul Bayt alayhimus salam. And then of course, the last step to bring about love is what? Good akhlaq. Play safe. Play safe always. How do you play safe? Just be of good akhlaq. Whether you are right or you are wrong. Keeping good akhlaq is of great importance. And the last terminology which Quran said is what? You know very well. Rahmah. Rahmah. And you know very well the distinction between love and rahmah. Love is two-sided. Rahmah is one-sided. Love meaning was wife commits and husband commits. Rahmah, maybe the person is at fault. Forgive. Forgive. Try not to involve third parties always in your relationship. The Holy Prophet said, try as much as you can to solve your issues between the two of you. Unless if it's totally unhealthy and beyond your control. And Ahlul Bayt taught us, what do we do to bring the rahmah in our relationship? 3 things. Number 1, at-tasamuhu wa taghaful.
Let go. Don't point to each and every problem. The food is too salty, for instance. You didn't iron my clothes, for instance. Not every fault you have to point at. Tagaful wa tasamu. They said, az-zawaju miqyal, scholars mention. They said, marriage is like a measurement. 1/3 of it is witness and smartness. And the 2/3 is what? Let off go things. Compromise is very important. So you truly want to bring the rahmah in your marriage? Compromise. Compromise. The lady is amanat in your hand. She's from another family. Maulana is going to recite Sayyidina al-Aziz, Hafazakallah Sayyid, ala kitabillah wa sunnat Rasulillah. You took her from a parent, ala kitabillah wa sunnat Rasulillah. Compromise. Baba, you know what? You will not get that angel, but you can make her your angel or you can make him your angel. But to tick every box is not possible. It's not. Yes, Rasulullah, Bibi Fatima, 100%. Amir, Rasulullah and Bibi Khadija and Amir, 100%. But us, no. You cannot tick all the boxes, but you can make it happen if you truly want it to happen. Your salat mistake, you try to mend it, isn't it? Why you don't want to mend it in your marriage? Talak, 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 talak. And you know, it troubles women more when there is talak. So at-tagafulu wat-tasamu is crucial. Compromise. That's number one. Sometimes you find a very old man and old lady. Sheikh, Salaam alaikum, we want to divorce. Habibi, you know. Compromise. Challenges are there. Sabr and patience is crucial. Corona here, we are all compromising, isn't it? Why can't you compromise in the house? That's number one. If you truly want to bring the rahmah. Number two, you want to bring the rahmah. Beautiful Imam Jafar alayhi salam mentioned there. Salli ala Muhammad wa al-Muhammad. Al-i'ana wal-khidma. Serve him and serve her. Khidma. I'm not saying this from Ahl al-Bayt. It's not only your wife who has to serve, you have to serve her. And we have numerous traditions of Ahl al-Bayt on the reward of serving each other. You know what Imam mentioned? Whenever a lady, a wife, takes something from her house from one point to another with the intention of serving her husband, Allah will open all doors of heaven and ask her to choose which one she wants to enter from. Khidmah. The same thing comes to the man. Khidmatuka zawjatika sadaqa. Imam Jafar said, you serving your wife is a charity. One narration mentioned, if a husband offers a glass of water to his wife, it is regarded as charity. Serve one another. There is rahmah and barakah in it. Typical example is the life of Mawlai Kainat. He served the Bibi to teach I and you lessons. Khidmah. It will bring that rahmah. Ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah, you have to work for it. You will not fold your arms and wait for rahmah to come. And then the last one to bring the rahmah is what? Beautiful, my dear brothers and sisters. Where Imam alayhi salam taught us, you truly want to bring the rahmah in that relationship, for that relationship to take you to Allah subhanahu wa ta'ala, is what, my dear brothers and sisters? Is to pray for one another. Make dua for your wife and make dua for your husband. When last did you pray for your wife? Between you and Allah, judge. Sit there. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ بعد Ibrahim الدعاء. Pray for one another. It's simple, but it goes a long way. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Do amr bil maruf to one another. Don't give up. My wife is not wearing hijab, you go crazy. La. Ask Allah to intervene and soften her heart.
Your husband going haywire, don't give up. Ask Allah to intervene. It brings barakah in the family and it brings mercy. In conclusion, what lessons do we learn from the life of Mawlai Kainat and Bibi Fatima? There are lessons I and you can learn from the lives of these great personality. You see, number one, my brothers and sisters, Amirul Mu'mineen and Bibi Fatima, they focused on values and not material. Values, love, honor, integrity. Don't cheat each other. Allah sees it. Don't undermine each other. Allah sees it. They focus on values. Bibi Fatima. Look at the mahar of Bibi Fatima. The best of all ladies. Do you want to tell me the Prophet had known that money? Amir al-Mu'minin, they had it. Is to serve as an example for us. The focus is not material. The focus are values. Love for Allah, love for Ahlul Bayt. When last did you and your wife sit and read one book about Ahlul Bayt? When last did you sit and discuss topic of the majlis with your wife? Values, you have to focus on values. That's number one. Number two, at-ta'awun, they assisted one another. Both Bibi and Amir assisted one another. Number three, ihtiramul mutabadila. They respected one another, mutual respect. Don't talk to your wife anyhow. Don't talk to your husband anyhow. She is not your property, you are not your property, excuse my word. She is amanat in your hand. You have to look after her. You'll be questioned about that. Mutual respect is of great importance. And last but not least, if you look at the life of Bibi and Mawlai Kainat, their focus was nothing but Allah. So MJ, the brother, sorry man, I don't know your name, my brother, you know. Hazrat MJ, what's your brother? Oh, Muzaffar, lovely name. And the sisters, inshallah. You know, no pressure. But we expect you to pave the way for the reappearance of Imam al-Zaman. That's what we want. That's what our marriage should serve. Love for Muhammad wa Ali Muhammad. Serve the cause of Ahlul Bayt. That's what we want. If you go into it properly, your children, there will be no headache. You go some community, they said youth, fine youth. Those who are getting into marriage, get into it properly. And be determined that I'm going to work for Imam al-Zaman here. And I'm going to ensure that I can look at the face of my wife and confidently tell her every rand or every shilling I bring for food is halal. And tomorrow when you have children, you can look at them and say, you know what? I can put my hand on my chest. Whatever I've fed you so far is Allah. These are some of the things that destroy. Feed them halal. Then halal children will come. And I leave you with this. Why Fatima is Fatima? She's from the halal food of Jannah. Likewise, if you feed them halal, you will get halal. And so, mu'minin and mu'minat, we ask Allah, tabaraka wa ta'ala, to bless this marriage, inshallah. And we ask subhanahu wa ta'ala, those who are not yet married, may Allah pave the way on their behalf, inshallah. And we ask Allah Azza wa Jalla to expedite the reappearance of the Imam of our time. May Allah continue to make us worthy of being true lovers and followers of Ahlul Bayt. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin.
Muhammad wa ali Muhammad salawat. Takbir. Nare risalat. Nare haydari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. Thank you very much. Thank you for listening. ورحمۃ اللہ محمد صلوات بار دیگر نعرہ صلوات. مولا علی علیہ السلام کی شان میں چند اشعار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ایک شادی کا کلام میں نے تیار کر کے لے کے آیا ہے، وہ بھی پیش کر دوں گا. اور گزارش ہے جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں باز بلند میری آواز میں آواز ملا کے وہ پڑھیں گے تو ایک ماحول بن جائے گا. بار دیگر نعرہ صلوات. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا ماشاءاللہ جو ہی گنگنایا. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. ہاں مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے 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 سویرے. خدا کی قسم پھر خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا ماشاءاللہ بڑا لطف آیا یار بڑا لطف آیا. نکل کر اندھیروں کے نرغے سے جب ہوئی درے شہ پہ آیا سویرے سویرے. نکل کر اندھیروں کے نرغے سے جب ہوئی درے شہ پہ آیا سویرے 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 سویرے. تو زہرا کے بیٹے
تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا. مقدر جگایا. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا. سویرے 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 تو زہرا خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا. بڑا لطف آیا. بار دیگر نعرہ سلوات. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. دولہا ہے در بنا دولہا ہے در بنا زہرا دلہن بنی. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. سب مل کے پڑھے مبارک 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 مبارک. نہیں نہیں مبارک مبارک. جزاک اللہ. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. اس کے چہرے کا غازہ بنی ہے حیا. اس کے ماتھے کا جومر ہے الحمد کا. انما اس کے ہاتھوں کا کنگن بنا. دیکھیے تو گلو بند ہے کل کفا. خلق میں نہ ملی خلق میں نہ ملی خلق میں نہ ملی ایسی دلہن کوئی. مبارک 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 مبارک. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. آیتوں سے لباس عروسی بنا. نور چہرے پہ آیا ہے والفجر کا. اور کلائی کا زیور بنی حلتا. اور کلائی کا زیور بنی حلتا. گوشوار مزمل کا ہے باخدا. سج گئی فاطمہ سج گئی فاطمہ پڑھ کے نادے علی. ہو مبارک ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. ایسا دولہا کہاں ایسی دلہن کہاں جن کی خوشیوں میں شامل ہے کون و مکان. جگمگانے لگی عرش پر کہکشاں. چاند دینے لگا آج خود ہی اذاں. مسکرا کر صدا مسکرا کر صدا یہ ستاروں نے دی. مبارک 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 مبارک. ہو مبارک تمہیں یا نبی بی بی زہرا کی ہے رخصتی. نعرہ حیدری. ہو مبارک تمہیں یا نبی
بی بی زہرا کی ہے رخصتی. اور آخری شعر آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں. لے کے بارات شیر خدا گئے, لے کے بارات شیر خدا گئے, لے کے بارات شیر خدا گئے, لینے اپنی دلہن مرتضیٰ گئے, لینے اپنی دلہن مرتضیٰ گئے. ملنے حیدر سے سب انبیاء گئے, پیشوائی کو خود مصطفیٰ گئے. کیا مارا جبریل نے نعرہ حیدری, ہو مبارک تمہیں یا نبی, بی بی زہرا کی ہے رخصتی. بار دیگر نعرہ صلوات. افضل الصلاة محمد وآل محمد. I've been asked to recite Salaam, but Sheikh, being a Thursday night, how can we forget Imam Hussain alayhi salam? So a few lines inshallah, but before that I would like to hear salawat from all of you up to the behind, please. پر محمد وآل محمد صلوات. جس کی خاطر یہ کائنات بنی, جس کی خاطر یہ کائنات بنی, وہ تو نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ, میرے سب مل کا ہے ہر زمانہ, میرے حق نبھانا میرے حسین کا ہے, حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ, میرے حسین. جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں, جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں, کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ, میرے حسین کا ہے ہر زمانہ, میرے حسین. جو زمین سے اناج اگتا ہے, جو زمین سے اناج اگتا ہے, دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ, سب مل میرے حسین کا ہے ہر زمانہ, میرے. اور آخر میں بولی زہرا یہ عشق دے دو مجھے, بولی زہرا یہ عشق دے دو مجھے, یہ خزانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ. بولی زہرا
दे दो मुझे, ये खजाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अफ़ज़ल सलाम। Can I request everybody to please stand up? Ya Nabi Salam Alayka, Ya Rasul, Jami'an Alayka, Ya Habib, Alayka, Salawatullahi Alayka, أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك الله يا رسول جميعا عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله علي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي. With the loudest of our voices please. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالب أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. دعاء ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحات يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صلوا على محمد وآل محمد.
Muhammad wa ali Muhammad salawat. It's a norm to announce this again and again that the COVID restriction still is persisting. So I would like everybody please to follow it up. Again, I'm saying that as soon as the first nikah is over, so only the groom's father and the bride's father to follow up for the signature. And the reason why is this happening is because we do not want to have so much of noise for the second nikah. During the second nikah and the first nikah signature is going on, there's a lot of noise on the extension side. So please we request to follow the protocol. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Zamina Bai Onali Muhammad Sachedina Nikah Muzaffar Rizwan Mamdani સાથે પરાય છે. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا. أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصل اللهم على محمد وآله الأطهار. بناء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنكحت موكلتي زامنة بنت أونلي محمد سچے دینا من موکلك هذا مظفر
بن رضوان ممداني على المهر المعلوم وبشرائط المعلومة. قبلت النكاح الموكل هذا مظفر بن رضوان ممداني على المهر المعلوم وشرائط المعلومة. زوجت موكلتي زامنة بنت أونلي بموكلك هذا مظفر بن رضوان على الصداق المعين وبشرائط المعينة. قبلت التزويج الموكل هذا مظفر بن رضوان على الصداق المعين وشرائط المعينة. أنكحت وزوجت موكلتي زامنة لموكلك هذا مظفر على الصداق المذكور وبشرائط المذكورة. قبلت النكاح وتزويج الموكل هذا مظفر على الصداق المذكور والشرائط المذكورة. زوجت وأنكحت موكلتي زامنة سچدينا من موكلك مظفر ممداني على المهر المذكور وبشرائط المذكورة. قبلت التزويج والنكاح لموكلي مظفر ممداني على المهر المذكور والشرائط المذكورة. زوجت موكلتي زامنة بنت أون علي محمد سچدينا من موكلك هذا مظفر بن رضوان ممداني على المهر المعلوم وبشرائط المعلومة. قبلت التزويج لموكل هذا مظفر بن رضوان ممداني على المهر المعلوم والشرائط المعلومة. صل على محمد وآل محمد. मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। शाइस्ता बाई हसनैन दिरानी ना निकाह मोहम्मद जवाद फजल अली कासम साथे पराई छे। इधर फजल Just a great Britain pounds, 786. It is sterling pound. अलैकुम अस्सलाम। जी ये है I want to know what Nikah. Cancer. Cancer. What do you mean by cancer? माहौल पड़ जाएगा फंस जाओ हर नमाज So basically the real word is shaista. Yes, that's the one. father-in-law. तो सवेरे सवेरे आपने पढ़ा दिया सवेरे तो we have to wait for the सवेरे. Maulana doesn't want to give somebody's wife to you. That's why you wanted to go for the second nikah. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قارا بنعمته ولا إله إلا الله وإخلاصا لوحدانيته. والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى على محمد وعلى محمد. لقد كان من نعم الله سبحانه وتعالى أن أغنانا بالحلال دون الحرام، وقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. بناء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنكحت موكلتي سائستة بنت حسنين ديراني لموكلك هذا محمد جواد بن فضل علي مسلم قاسم على المهر المعلوم وبشرائط المعلومة. قبلت نكاح الموكل هذا محمد جواد بن فضل علي مسلم قاسم على المهر المعلوم وشرائط المعلومة. زوجت موكلتي سائستة بنت حسنين بموكلك هذا محمد جواد بن فضل علي على الصداق المعين وبشرائط المعينة. قبلت التزويج لموكل هذا محمد جواد بن فضل علي على الصداق المعين والشرائط المعينة. أنكحت وزوجت موكلتي سائستة من موكلك محمد جواد على الصداق المذكور وبشرائط المذكورة. قبلت النكاح والتزويج لموكل محمد جواد على الصداق المذكور والشرائط المذكورة. زوجت وأنكحت موكلتي سائستة ديراني من موكلك محمد جواد قسم على المهر المذكور وبشرائط المذكورة. قبلت التزويج والنكاح لموكل محمد قاسم على المهر المذكور والشرائط المذكورة. زوجت موكلتي سائستة بنت حسنين ديراني من موكلك هذا محمد جواد بن فضل علي مسلم قسم على المهر المعلوم وبشرائط المعلومة. قبلت التزويج لموكل هذا محمد جواد بن فضل علي مسلم قاسم على المهر المعلوم والشرائط المعلومة. صلي على محمد وآل محمد. Inshallah, mu'mineen and mu'minat, raise up your hands. Let's make dua, inshallah. As you know, du'as are highly accepted by Allah when marriage is officiated or solemnized, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبأسمائك الحسنى بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام.
اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا إبراهيم وهاجر عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا موسى وصفور عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وخديجة الكبرى. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إمامنا وأميرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء عليهما السلام. اللهم ارزقهما رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم ارزقهما رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم ارزقهما ذرية طيبة. اللهم ارزقهما ذرية طيبة. اللهم وفقهما برحمتك يا عزيز يا غفار بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب کی طرف سے سب کو مبارک. محمد و آل محمد صلوات. આજની શાદીઓના મુબારક પ્રસંગે જમાત તરફથી દુલ્હાઓ અને દુલ્હનોને તેમના માવિત્રોને તથા સગા સંબંધીઓને હાર્દિક મુબારકબાદી પાઠવવામાં આવે છે. બધી પાર્ટીઓ તરફથી જમાતની જુદી જુદી સંસ્થાઓ માટે જે રકમની ભેટ મળી છે તે બદલ આભાર. આપણે સૌ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા પાસે દુઆ ગુજારીએ કે બેહક્કે ચહરદા માસૂમીન દુલ્હાઓ અને દુલ્હનોને હંમેશા શાદ વ આબાદ રાખે અને એઓને નેક ઔલાદ અતા કરે. أفضل الصلاة محمد وآل محمد. ہے 5 اور 9 مل چہارداتان احمد و علی زہرا و حسن شبیر اسلے تا امام زمان ایک ایک بے صدا صلوات پڑھو. صلوات صلوات کے اس بے نثار گوہر جو نبی بلند صفات ہوئے. صلوات صلوات و سلام یا امام زمان فرماؤ ظہور یا امام زمان. صلوات محمد و آل محمد صلوات.